Це школярі зі школи в місті Easton. Easton – це наше місто-побратим. Будемо спілкуватися в вільній формі, так що вони будуть задавати вам питання, я буду перекладати, ви будете задавати їм питання. Я буду зв'язуючим звеном між вами. Добре. So you guys can go ahead if you wish. We should introduce the towns. We're unprepared, like, could we just say hi and my name is, Introductions of the people. right, so I'm Jennifer, this is Rose, can we just like say hi to one another, can we start with that? Yeah, of course, let's do that. Давайте привітаємо один одного, можемо просто сказати hello from Easton-Sviatohirsk. So, 1, 2, 3. Hello! А давайте ще слово. Bogdan, tell them about the last All right, so about Easton. I guess. I can tell you a bit more about the city of Sviatohirsk itself, in terms of where it is and what's its most recent history and what are the most important sightseeing sites and what's the cultural significance of this city. Sviatohirsk is in Donetsk Oblast, which is in the eastern regions of Ukraine. Since the beginning of the war, it was briefly occupied for about 3 to 4 months. But it was liberated, and a lot of local families, kids have come back to the city and are trying to restore it and continue life in it. Sviatohirsk is famous for its monastery. It's one of the 4 main monasteries in Ukraine. I'm sure later on my colleagues will show you some pictures of it. It's one of the important religious sites. But besides that, this area is quite rich with the nature ecosystem, and it was quite popular pre-war times for tourism and resorts. So this is a little about Sviatohirsk. Perhaps you guys can share a little about Easton and what are the significant parts of Easton that you would like to share with kids from Sviatohirsk. So while you get your thoughts and ideas together, I'll translate a little this side. Я поділюся інформацією щодо Святогірську, чим Святогірськ значимо, чим він відомий. Одне з таких місць це Святогірська лавра, яка була і є досить важливим релігійним місцем, але незважаючи на це, Святогірськ як саме місто було і є досить, сподіваємося, що буде досить популярним місцем для відпочинку через його унікальне місцеположення та екосистему. Вони зараз поділилися чимось про Easton, про своє місто. Yeah, go ahead, guys. Easton-Sviatohirsk, сказать пару слов, рассказать об Eastoне. We have a volunteer here to talk about Easton. Awesome. So Easton's small. It's like Christmas tree. Well, it's Christmas tree capital of Connecticut. It's good. Its population's like 7,200, I think, around. Do we talk about our school? Yeah. Well, we go to school at Helen Keller Middle School, which is kind of the center. Our school day, Monday through Friday, 6 hours, 7 hours? About 7 hours of school day. That's all. Where is Easton in relation to like someplace that might not? Well, Easton's in Connecticut. So Connecticut's like on the East Coast, right? Of the Atlantic Ocean. Near like Rhode Island. Yeah, New York City. It's near New York City, New York. All right. Yeah. Cool. Okay, let me go ahead and translate that.
Easton знаходиться на східному узбережжі Сполучених Штатів біля Атлантичного океану. Це невеличке місто в штаті Коннектикут. Їх загальне населення близько 7 тисяч жителів, так. Вони ходять в школу, як і ви, звичайні учні, на близько 6-7 годин на день. Це базова така інформація, якою нам поділилися зараз. All right, do you have perhaps any specific questions that anyone would like to ask about life here or about the Sviatohirsk? Like what's the school day? What is your school day like? Do you mean in terms of hours, or like right now, given the situation, or in terms of the place where it takes? Because let me just give you a quick update. A lot of schools in the area have been damaged or destroyed. So this is one of the difficulties that students have to deal with. So yeah, please specify your question. What do you mean in terms of day structure or in terms of the setting? In terms of like, how does your school operate day to day with the war happening? Right, gotcha. Питання про школу, да, як зараз у вас організована школа, шкільний день, дивлячись на ситуацію взагалі в країні, в країні і в області, то як ви з цим справляєтесь і да, як ви це організовуєте? Так, будь ласка. Дякую за питання, дуже гарне запитання. На даний час, коли почалася війна, ми виїхали і наша школа зруйнована. По всій території України зараз обстріли ракетні, і більшість школярів відвідують школу онлайн або змішаною формою навчання. На даний випадок ми позаймалися онлайн до 2-ї години дня, і зараз маємо можливість прийти в освітньо-консультаційний пункт, позайматися арт-мистецтвом, долучитися до патріотичних заходів, трошечки порадіти разом, тому що більшість дітей виїхала з міста, школа зруйнована. Ті діти, котрі повернулися, я повернулася, дуже жахіття великі, дуже не можна бачити, що наше місто просто знищене. І якісь такі яскраві малюнки, підніміть малюнки свої, якісь такі яскраві малюнки, вони надають нам просто підтримки один одного від душі. І ці малюнки ми передамо нашим Збройним силам України вдячність за те, що завдяки їхнім життям, завдяки їм, нам зараз спокійніше. So you saw kids show you the pictures that they've made recently. This leads into the school day and school life that's happening here. So as I mentioned before, schools, majority of schools in this area specifically have been destroyed. So right now they don't have the capability to go to their school that they used to go to. So their form of education is mixed, where at certain hours or certain kids study online, and if they have a possibility, they get together in small groups like this right now to see each other, to communicate, and to have sorry about that. To practice anything that they need, catch up on any school hours, to do artworks like this. These artworks that they showed you just now will be going to the defenders of Ukraine, the soldiers that are at the front lines, to support them morally, to keep up their spirits, and to keep up the fight for freedom and for democracy. Any other questions?
No, what kind of question would you like to ask of us? All right, let me see. Let me check the studio. Може, у вас є якісь питання, які ви хотіли задати? Так, будь ласка. Коли я дізнався про те, що я буду спілкуватися з людьми з Америки, у мене одразу з'явилась думка спитати, а що для них є Україна? Що для вас є Україна? Одразу ж я зрозумів, що буде питання, що для вас Америка? Тоді я зрозумів, що у мене і немає об'єктивного розуміння, що таке Америка, бо я розумію, там Штати, кожна з них вони по-своєму відрізняються, але наскільки моя думка хибна або навпаки правильна, наскільки люди з різних штатів по-своєму різні, як це показується в спілкуванні, в якихось традиціях, поведінці, в мовленні, можливо, таке запитання. Окей. Я думаю, що ми можемо вточнити стосовно цього питання запитати, наскільки вони, як штати, їх місто відрізняються від інших, як вони можуть це відрізнити, чим вони відрізняються від, скажімо, своїх сусідніх штатів. Так, можна. Окей, добре. So, initial question was, will be to you, which is, what do you know and how do you see Ukraine? What do you know of it? But that leads to the question of understand. I'm sorry, what's your name? Mark. Mark is asking. He started thinking about the fact that what is his vision and understanding of states, United States, and the fact that he understands the complexity of the United States and the differences between different states and different cities. So that leads into the question of what kind of differences do you guys have between yourself, let's say the city and then the state, compared to other states around you? Are there any specific things, perhaps dialect, perhaps behavior, maybe habits or things like that? So that's a two-part question where what do you know and how do you see Ukraine, and then what differences do you guys have compared to other states around you? Give it a minute and we'll be waiting for your answer. Зараз почекаємо, зберуться відповідь. Wow, that's a really good question. Зараз ще дебати будуть, чим ми відрізняємося від інших. Це може бути трошки. No, I didn't think of the part of the I was living in the other part of the country, but I have traveled so long. I'd say something different. You often hear like East Coast is different. Yeah. West, South, right? Definitely like a lot. Yeah, it's a little bit east. I say that we don't know that much about Ukraine, but could you compare, like, United States, Northeast, Florida, like, like that? I'm letting go. Yeah, go ahead. Go ahead. You ready? So, if I remember correctly, Ukraine used to be part of Russia, but then it had a civil war which separated the two, and now Russia is trying to reclaim Ukraine. Is that correct? Let me answer that question. Almost. Ukraine and in most recent history, Ukraine and Russia were part of a larger country, which was Soviet Union. I'm sure you've heard of that. But in the older history, there was a period of time when Ukraine was part of actually Russian Empire. But that's about over 120 years ago, dating back then. So more or less it is correct, and right now, yes, Russia is trying to force Ukraine into its own kind of union and over in its own control. And that's why Ukraine is heavily resisting, because we don't want to associate with them, and we have our own ideas, lifestyle, culture, and a lot of things like actually language, of course, that differ us from them, and we don't want to be
under any of their influence or occupation, because we have suffered enough from them and we know how bad it is. And Thank you, sir. no worries. And perhaps you can tell us about something specific about Easton and Connecticut. Поки вони, поки вони думають, відповідь на питання була в тому, що Україна була частиною Росії, і в нас виник громадянська війна, і зараз Росія намагається підпорядкувати Україну і зробити її частиною себе. Я сказав, що це трошки правильно, але не зовсім, тому що в ближній історії Україна і Росія були частиною однієї великої країни, це був Радянський Союз. А більш давні історії, це історії імперської Росії, це коли Україна була частиною Російської імперії. І через це в нас є багато розходжень з того, що хто є хто, і в нас інша культура, інша мова і багато відрізнень від них, і тому ми відстоюємо нашу незалежність і наш рух. Це звісно добре, але як вони відповіли на моє питання, чим вони конкретно відрізняються? А це вже інше, це вже друга частина, вони зараз дадуть відповідь. Right, so you guys ready to answer about the differences with Connecticut and other states around? Yes, go ahead. I noticed Easton is much different compared to cities because there's a lot more diverse wildlife and many more forests. All right. Sounds a lot like Sviatohirsk. So, I've lived on the north, east, and south of the United States, so Michigan, Connecticut, and Texas. And Michigan's like super cold, there's a lot of lakes, it's pretty like forested. I've been to the west is like super hot, it's like a desert. It's like always hot, even in the winter. The East Coast, it kind of varies because New York is like super, like it has kind of this like a big city, polluted, but then Connecticut, which is super narrow, is super nice, ton of trees. So. All right. Cool. So that's geographically. Perhaps there are any differences that are apparent between the people of Connecticut and neighboring states, if there's anything. My colleague right here, Marshall, is saying that food is one of the differences. No, I think I'm hearing from the kids that we're diverse, but we're nice. Yeah, of course. We're just good people. Yeah, no, of course. This is a general question. If there is anything, or perhaps there's not much difference, and that's what makes the union closer and tighter. Yeah, so I don't think maybe, I don't know, who's lives in Texas? I don't think we're any different. I just think that we're all just people. Yeah, of course, of course. And maybe we have that, like when people are looking outside the United States, like that we're really that diverse. I don't think that we really are. I think that we're just like you. No, yeah, of course. All right, thank you for the answer. Let me get back to the kids. Загалом різниця між Коннектикутом та іншими штатами в тому, що це досить зелений штат, багато лісів та багато озер. Порівняно з іншими штатами, наприклад, Техас досить сухий штат, там пустеля є, так, досить жарко. В Коннектикуті, і звісно, тому що вони знаходяться біля океану, то дуже інший клімат. Загалом, стосовно людей, чи є якась різниця між ними,
Вони вважають, що дуже мало цієї різниці. Вони всі гарні, добрі люди. Звісно, я вважаю, що від міста до міста, від штату до штату є абсолютно різні люди будь-де. Але їх об'єднують загальні ідеї. Вони, як самі по собі не бачать багато різниці з іншими, я думаю, що це є об'єднуючий момент. Ось на даний момент така відповідь. Є якісь питання з нашої сторони? Можна сформувати таке питання? Так. От у нас є такі футболки «Молодіжна робота». Мгм. У нас в місті, в Україні, в Донецькій області, це популяризується займатися такою, знаєте, по групах, допомагати, робити якусь толоку, робити якісь еко-акції, саджати дерева, чи там тиждень трудового навчання, тиждень інформатики. Чи є якісь, крім аудиторії, занять у учнів, якісь такі, крім спортивних секцій або гуртків, якісь такі об'єднання? Окей, тобто, да, це окремо від школи, це Так, в окремо. От як зараз загальний час. допомагати стареньким, вітати з Днем похилого віку, щось на кшталт такого. Зрозумів. Окей, добре. Right, so the question coming from our side is, as an example, we have молодіжна робота. Я бачу. Да. So there's an example right here. This is a T-shirt from the right here as well. It's called Youth Work, which is a organization that helps kids to find things, peaceful, useful things to do after school, to help community, to help them develop their own skills, or to help community in different ways. You know, helping the elders and whatnot. Helping animals or help the city, the environment. Do you guys have anything like that? And perhaps some of you are involved in groups or organizations like that as well. Right, I know some of you are involved in, who wants to talk about the Boy Scouts, like like an organization where you like do things to help other people. Like Scouts? Volunteer. Yeah, well, I think you have organization that a couple of you folks are part of, like, yeah. Yeah. So after school, every Wednesday, a few boys from our grade and from older grades and younger grades, we go to this thing called like Scouts. You guys might have it, but it's based on like Boy Scouts of America, and you try to earn rank requirements. You have to do community service, like help your community, help the senior center. You go and like organize the library, build gardens, something like that. Super fun, and it helps the community. And it's also it's every Wednesday for like 2 hours. Awesome. Got it. Thank you. Є схожі кружки. Основний такий, мабуть, про які ви чули, це бойскаути. Ось по середам після школи він ходить до цієї організації, їм теж дають завдання на підтримку різноманітне завдання або допомогу літнім, або в бібліотеці він працює, допомагає, або загалом, якщо я пам'ятаю правильно, то бойскаути були сконцентровані на
виживанні та на правильному поводженні в лісі, загалом в природі. Але це розвинулося в теж досить таке соціальний рух, дякую, для допомоги загалом своїм побратимам, скажімо так. Я думаю, що ми трошки піджимаємо час. Я думаю, що можемо поділитися, я вже в них запитаю те ж саме, яким спортом ви займаєтеся, чим вам, що вам цікаво. Ми зберемо цю інформацію, хто чим цікавиться, і вони скажуть те ж саме, може в нас є якісь спільні інтереси. Поки час вистачає часу на запитання? Давайте, спробуйте. Чи можуть діти називати якихось видатних людей, які народилися в їхньому штаті, можливо, в місті? Бажано там письменники, філософи? Okay, good. Another question from Mark from this side is perhaps you guys can name famous people that were born in the state or in the city of Easton. Maybe any writers or philosophers or, well, anyone actually would be interested to find out who are there any famous figures from the state or the city? Поки ви не можете подумати, які Go ahead, Lizzie is gonna share our most favorite musician. Яка школа? Футбол, дівчата, які школи мали? Do you know Taylor Swift? Моя правда була? We know Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, I think so. I think the kids will know her. Is that the only famous figure? Is there someone else? Helen Keller. Helen Keller is a famous activist, both blind and dumb, which she couldn't speak or hear or see. Okay. Mark Twain. Mark Twain. He plays for USA goalie. Mark Twain, Taylor Swift, Helen Keller, this is soccer player. He's USA's goalie. We need to know his name. I don't know. Okay. All right. That's good. Thank you. Who are your famous people from Ukraine that you might know? That's a great question as well. Let me give the answer, and then I'll give you back the answer to this. Відомі особи зі штату, мабуть, ви чули молодь. Це Тейлор Свіфт, співачка. Якщо хтось знає, вона з цього штату. Які ще інші відомі люди? Це Марк Твейн. Мабуть, ви знаєте, він з цього штату, тому якщо вас цікавить, ви можете почитати його праці. Досить добре я читав, мені дуже сподобалось. І ще Helen Keller, це була активна активістка. She was blind and deaf. She was blind and deaf, and became a very famous figure and activist over the years. Вона була сліпою та They're actually in Helen Keller's school right now. Oh, is it? It's named Okay. after her, yeah. Їх школа називається школою Helen Keller. Тому в вільний час, якщо вам буде цікаво почитати про неї, і чому саме ця школа називається на ім'я, і яку роботу вона робила, і чому вона стала відомою. Вона досить відома соціальна активістка. А у нас Святогірська школа, вона належить до ООН. До ООН. Так. Окей, круто. ЮНЕСКО. Так, до ЮНЕСКО. Я це зараз це передам. Було зустрічне питання до нас, яких, можливо, видатних українців вони б знали. Казимир Малевич, мені здається, з ним треба по-любому. Можливо, вони думають, що це російський художник, але взагалі ні. Правильно, згодом. Казимир Малевич, мабуть. Чорний Просто квадрат. дуже багато таких письменників або філософів, треба просто контекст знати. Так. Ну, ви можете уточнити, що щоб прочитати, треба трохи хоча б ознайомитися з історією. Да. Сковорода, Шевченка це просто база. Це для нас, да, мабуть, вони У тих, у кого там
більш лівий світогляд можна. Можемо сказати, що Сікорський, він загалом українець, він приїхав до Штатів і там будував, і був першим, хто збудував гвинтокрил. Так. Когось є якісь інші ідеї, чи особи, які ми могли сказати, відомі українці? Ну, там, Липинський, можна там деякі Донцова почитати, але то не кожного підійде. Там більш правильно. Згадайте сучасних когось. За сучасних я... За сучасних можемо сказати, це Кличко і Шевченко. Шевченко я не впевнений, що вони будуть знати як футболіста. Так, мабуть, знаю. Він А, дуже відомий у світі. В Європі так, в Штатах не дуже дивляться європейський загальний футбол, у них інший футбол. Але Кличко я точно знаю. Євробачення, Руслан і Якась Okay. Okay. Right. So someone that you might know, maybe you guys, if anyone is familiar with art, one of the modern art figures is Malevich. And if you've ever seen a picture of the Black Square, he was one of the beginners of this movement in art. If anything, you can look into it. Russians try to claim him for themselves, but he is actually very Ukrainian. Besides him, someone that you might know or could be aware of is Sikorsky. Sikorsky was a first engineer to actually build a successful helicopter. He was from Ukraine. Later on in life, he moved to United States. To Connecticut, actually. Actually to Connecticut. And he continued his work there. So that is a type of link that we guys have together. Besides them, perhaps more famous people that you would know are, if anyone watches sport, like boxing, Klitschko brothers. They were world champions for a number of years and held all the belts of boxing together from different organizations. Other than them, I wonder, there's a lot of famous Ukrainians, but I wonder if you would know any of them. I think that would be a great homework for you to find out famous Ukrainians that you weren't aware of, but actually made a significant impact on... Mila Kunis. Mila Kunis. Oh yeah, actually, maybe you guys know Mila Kunis. She's actually Ukrainian. She's from the western part of Ukraine. But yeah, just to throw it in there. I think we have to wrap up. Right. Yeah, so we have to wrap up. Yeah, we're running out. Unfortunately, short of time, let's do our wrap up. Yeah, So yeah. thank you. Thank you guys. Hold on a second, we have another comment. Yeah, go ahead. Sikorsky. Yeah. You know, the Sikorsky. My dad actually builds the air ducts for Sikorsky to get the ventilation to the building. My Wow. dad does work There's a on Sikorsky company that's building. building helicopters in Connecticut. His dad works for Sikorsky. Okay, that's really awesome. Yeah, imagine that. Well done. Cool. All right. Thank you guys for your time. We'll be wrapping up here. I think as a possibility for later on, you guys can share on your side if you guys want to keep connected to the kids from Sviatohirsk. Perhaps we can exchange some mailing details, so like emails and whatnot, and you guys can connect on another level. If anyone's interested, you guys can share with Katya, possibly and with your teacher, that information. We'll get the information from this side, and we'll pair you guys up to continue to create a Tankal kind of small community. All right. Yeah, that would be wonderful. Хочемо Awesome. заспівати, One second. хочемо заспівати гімн України, передати красу нашого національного вірша. All right. We would like to sing a national anthem to you guys to give to pass on the beautiful rhythmic melody that keeps us our spirits.